a big hand to Joros and the Heroes Band. Okay, happy Valentine to everyone. Happy Valentine. Now, nimepatiwa maua tatu nipeane. Give me some romantic song here. Something just like fundamental of romantic song. You know, like these are the things. I mean, do you have some cows here? Oh. All right, okay. Now, I have three. Sasa nipatie nani? Oh, let me see. Oh, I feel like giving a flower. I feel like giving a flower. Nipatie mwingine flower. Sasa nani anataka maua hii sasa? Maraki nimeambiwa lazima nipeane ati juu leo nimpatie. Ashika. Ampatie. Haya sawa. Na upande huu nipatie nani? Ati na wacha nipatie huyu dada. As in kwisha. Happy Valentine. How are you, Nairobi? How are you? First of all, I think we need to appreciate Canvas for giving us the most romantic song of the year, Fundamental. How I'm missing when Valentine was Valentine. I think most of you, apart from my friend here, you know, when love was love. You know, wakati ya kukua phone, I think mobile phones ziliharibu everything. You know, back then before the mobile phones, ukiambia msichana, let's meet. Ilikuwa mahali pamoja. Wajua nizi simu za tukutane Kenya cinema kwa booth. Ile telephone booth ya red. Instructions. Hizo ni zile umepiga zile tukutane saa 6 Sunday. Kenya cinema. Uliambiwa usimame wapi? Mbele ya booth, si ndio? Unasimama hapa nyuma. Unangoja 30 minutes, 1 hour, 2 hours. You go home. She also waits for you for 2 hours. They were patient. She goes home. Goes home, calls again. What happened? I was there. Where in front? And where was I? I was behind you. Basi kesho, let's meet kwa ule mtu wa kupiga viatu. Next Sunday. You meet again next Sunday. Unakuja unasimama nyuma ya mtu wa kupiga viatu. Na yeye anasimama mbele ya mtu wa kupiga viatu. Hamutaonana. When you meet, love was real. Wakati men used to write a letter. My heart is perambulating as I jot this blue blood on this massive. People used to write a letter, you wait for a whole week. How many of you in your high school days mlikuwa mnangojea barua ya kutoka Chuka Boys? And you're in a girls' school, you have to wait for parade, your name to be called Mercy. That was when love was love. When men were just squeezy, SMS, I think that is what has killed everything, yeah? Because those days, even when you meet, you go out. Outing was one place, Uhuru Park. You take a picture, you holding KICC, kacha. After that, you take her to the matatu and you go, and nothing. You meet next Sunday. You take her to a movie, Moses and the 10 Commandments. Nice movies. You watch a movie, 3 hours. You take her home and nothing. You decide next time you're going for a crusade at Uhuru Park. You pick her home. Tunamchukua tunaenda kwa crusade. You go, crusade, 3 hours. Inaisha, you take her home and nothing. Nowadays, SMS, uko? 2 minutes ametokea. And then something. Hapo ndio shida iko. All right. Today we have a great show lineup for you. First of all, let's appreciate and congratulate that lady in Busia. Ule alipata mtoto wa 7 kgs. Let me tell you, I wish we could get her here. 7 kg, it can only be in Busia. Wafula. Pia watu wa Western Makofi, uwezi pata Mutiso ako 7 kgs. Huyo ni mtoto alizaliwa hivi akasema, ni huku Mtoto anauliza mama yake, sasa nitanyonya ama nikunywe chai?
Wale ndio wale watoto wanazaliwa avalishwi diaper, anavalishwa leso. Na akipatiwa maziwa anasema kwani hakuna kaukari. By the time ako miaka 3 na nimesikia ni mtu wa dictated ako na ID. Na anajua kutuma salamu. Lakini mtu nataka kuona ni baba ya huyo mtoto. Kitu ajabu unapata ni kababa kamdogo hivi. Mtu unaona katuna tembea tu hivi ni kama ni wambeta. Avoid those ones. Those ones you avoid. Let's appreciate that lady. I think that's the biggest Valentine's surprise. Now, all right about now, show your love for one and only Friday Monday. Take it away. Friday. Asanteni sana. Leo niko na sai kingine wazimu. By the way, I want to do something. You know, we are in the Valentine mood, yeah? Coucher sur le dos, je veux le ciel, la branche là, quelle date aujourd'hui? Je suis parmi les hommes, est-ce que toi de Valentino? Amjaelewa hiyo? Obhandi muire volera vasikuvanja honaho mwana mribandi vanene msiringane msirine hotoa Valentine. So, I want to do something. Unajua leo niko na girlfriend wangu. Tafadhali msiangalie vitu zingine. Naweza kuwa niko hivi, akue hivi, ni sawa tu. And don't think otherwise. Mimi nilimpenda juu ya mapenzi. Can I bring her? Help me sing. Twende Njoro. Malaika, nakupenda malaika. Mpigeni makofi. Malaika, wewe mpige makofi wa Kenya wewe. Hey. Haya. Munacheka nini? Shikilia Njoro. Shikilia. Please say hi to my girlfriend. Yeah. Hawa ni wa Kenya. Karibu sana. Now, I just want to tell you how special you are in this Valentine. Because of you, I've left Akina Esther, Wilkista, Kalista, Felista, La Festa, Demwa Sylvester, hule manzi yako na rasta wa Subaru Forester. Because smile yako ni kama ya Manchester City, Manchester City. You know what? Wewe ni wangu kipusa. Kesho nataka tuende tuone wangu haijalishi hata kama tunaishi sijakupenda juu ya nimekupenda juu ya Halo mama. Raundi napanda ndege. Usiangalie age difference, angalia kujengewa gorofa. Yes. Thank you so much. Makofi yake iko wapi wewe? Asante sana. By the way, asante sana Njoro. I have a problem with ladies. People meet watu wanapendana na watu wanaoana, si ndio? And when ladies are married, they become expectant. When ladies are expectant, wanakuwa na cravings. But we are used to normal cravings like, guy, aki baby mtoto anataka chocolate, mtoto anataka kwenda Mombasa. We are used to that. Kisumu, the cravings are weird. And the dislikes are weirder. Unapata Kisumu Atieno amekaa tu. Hey, yawa baby. Auoni mtoto. Zima hiyo Bluetooth. Disconnect Wi-Fi. Watu wa Nyanza. But cravings za watu wa Central is the most weirdest. Imagine tena ni worst kama bibi yako, kama huyo bibi ni bibi ya landlord. Unasikia anakuja anasema, "Guy, Baba Njoroge, mtoto anataka na baine ya hame leo." Unaona Baba Njoroge anaenda kwa nyumba ya namba 4. Habari. Nimekupea masaa 2 kuhama. Jamaa akasema, "Kwa nini?" Sasa unabishana na mtoto wewe. Watu wa Central. Hii ni insha. As I finish with this insha. Unajua insha ukifanya mistake, mwalimu anasakoliwa wadu umefanya makosa. Hii insha ilisakoliwa yote. But for real, hiyo sio joke, imesakoliwa yote. Sasa I happen to get this insha from the internet. Waliambiwa andika insha yenye mada moto mkubwa. Moto John Kimani.
Ilikuwa Jumapili saa 1 asubuhi. Nilipokuwa nikienda kanisani nilipata mama Dungu akipika mandazi na moto mkubwa. Makiu, mama Dungu ni mama yangu. Mama Dungu hupika mandazi kando ya duka ya baba Dungu. Makiu, mama Dungu ni bibi ya baba Dungu. Inaendelea. Baba Dungu ako na duka iitwalo Thiongo and Sons General Shop. Yeye huuza cereal, snack na pia anaban movie na moto mkubwa. Na anafanya home delivery. Namba yake ni 0722 343031. Sorry, hiyo ni wrong number. Hiyo ni namba ya mwenye taksi anaitwa Saimo. Ni mjomba wangu pia. Weka hiyo namba, inaweza kukusaidia. Kitu Saimo hapendi ni deni. Sababu deni inafanyaga hasira yake ipadwe na moto mkubwa. Saimo ako na gari biri. Na moja ni ya mdozi wake ambaye ni ndugu ya baba yangu ambaye ni baba Dungu. Anaitwa Shege. Shege ni mchungaji. Anachuga proti ya mwidi. Na pia anachuga waumini, yani yeye pia ni pastor. Pia ni caretaker wa moto mkubwa enterprise. Na bado ako na biashara, anauza matumbo fry, choma fry, nyama stew, tumbukiza. Biashara yake ni kubwa sana kwa sababu nyama hiyo anapika akitumia moto mkubwa. Mchungaji Chege akiwa kanisani alituambia tuwe tukipanda begu kwa 0722 20 rasi hivyo siku za mwisho tutachomeka kwa moto mkubwa. Fredo Wonde. Kaza ovyo, umeoda nyama, kuku na kila kitu na bado hujalipa, acha simu. Ambari gani? Hey, wasichana mko wengi. Mko tayari kupelekwa Mbombi Valentino? Hey, you know, ladies, I know you are expecting a lot. And also I know some men are expecting a lot. Lakini, last year I dated a girl from Kayole. Yeye Valentine ilikuwa nikaa fununu. Nikaamua, sikuwa spend Valentine yote na yeye. Nikamuendea siku ya Valentine nikamwambia, baby, si unajua leo ni Valentine. Acha kunibeba ujinga, leo ni Friday. Nikamwambia ni Valentine. Stambui hiyo. Stambui. Nikamwambia sasa unajua leo lazima tufanye vitu different, to change environment, ambience. Kwenda huko, umeshindwa kuchange trao siku 3 ni ambience utabadilisha. Nikamwambia nataka leo at least twende town, twende hoteli. Unataka twende town? Nani analipa fare? Nikamwambia ni mimi. Sawa sawa. Tukaenda kwa hoteli. Nimeorder kila kitu. Nikaamua nitoke nje. Nimsurprise. Nikarudi. Nikamwambia bibi narudi. Wachanga za ovyo. Umeorder nyama, kuku na kila kitu na bado hujalipa, acha simu. And also Mutweri ni mwingine ako na shida. Juu yeye hayuko mbali. Pia yeye Valentine haijui. Bibi yake amemwambia, unajua Mutweri inataka hii mwezi at least hata unifanyia kitu ambayo itanistua, kitu ya Valentine." Ni nini ambayo tumekaa na wewe miaka 24 sinjai kufanyika kustua? Nilikupatia mtoto wa kwanza ukiwa form 2 ukastuka. Ukasema ukaniambia unataka mtoto wa pili, nikakupatia mapacha ukastuka. Nini ingine unataka? Nataka angalau unifanyie tu kitu yoyote ambayo hata mtu akifanyiwa anastuka, hata anaweza faint, anaweza anafurahia tu anastuka. Sawa, tumeachana. And I've come to notice that so many Kenyans hawajui ku get surprised. Hawajui. Mimi nimekaa kwa matatu, jamaa next kumbe ameni notice. Anaona ananijua lakini hataki kusema.
Tumeenda tu ananiangalia. Guy. Ni wewe? Kaambia nani? Kais, ni wewe? Kaambia hapana si mimi. Ni wewe nakujua wewe ingia kwa sababu habari gani ni wewe? Kaambia sawa ni mimi. Nilijua ni wewe. Lipa fare. Nikamwambia sawa ndalipa. Utalipa? Nikamwambia ndalipa. Sawa, ile kiti ya nyuma huo ni bibi yangu, ni aunti yangu, ni mwingine, huyu mwingine ni hapa, kijana wa mbele ni wangu na huyu ni mtoto wangu. Mzao wote. Ni watu 8. Hata wewe usilipe fare, weka gari mafuta tuende town. And but I've come to notice that so many of us like bargaining. Ndio maana tunapenda vitu cheap. Unaenda kwa butchery ndio maana unanunua hiyo. But also kuna watu wezi bargain. Kwanza kuna majamaa wa kuuza viatu Githurai. Niliendea kuuza viatu wanakuanga na jibu moja. Unauza aje kia viatu? Kila kiatu na bei yake. Mza hii sport. Hiyo sport leta 400. 400 suni reduce kidogo. Sawa leta 350. Sawa nifungie. Akanifungia kwenda nikaangalia naona hii. Nikarudi. Wewe mbona umenifungia kiatu pea moja nini moja ya mguu moja? Nilikuambia kiatu na bei yake. Hiyo moja ya left ni 400, hiyo ingine 400, zote 800. But also kuna watu ambao ufai kwenda kubageni. Hata wewe utachoka utaenda. If you go to a Somali shop, mimi nilienda kubai sandal. Nikaingia kamza, excuse boss, unauzaje sandal? Sandal gani? Hii sandal. Sandal gani hiyo nasema? Hii. Namba ngapi? Namba 42. Namba 42 700. Kwambia si unipunguzie. Sawa, chukua namba 39. Thank you very much ladies and gentlemen. Nairobi Churchill family, let's put our hands together for one and only the minister for, these are many departments here, sports, culture and arts. Give it up for one and only Hassan Wario. Great to see you. Sijui tusimame tukae chini I say. Great to see you. I say, mambo iko aje job huko, ofisini, so many departments. Kazi namna gani? Kazi tunashukuru. Yes. Kazi yetu inakuwa rahisi, maana tuko na watu kama wewe. Yes. Katika sekta ya sanaa. Naam. Na kwanza nakushukuru sana maana umezidi kuipanua sekta hii ya sanaa. Jamaa hawajui historia yako. You know, watu wakiona waheshimiwa wanasema, waziri ndio huyo. Gari zinamuondokea. People need to know your history. I know you from back then theater. Just tell them the journey about who Hassan Wario is. Story yangu ndefu, lakini mimi ni mmoja wenu. Na my first love ni theater, ni stage. So I've done so many plays. Which was your favorite? I think probably Romeo and Juliet. I was Mercutio. Do you remember any line Romeo and Juliet? Yeah, the one of those lines. Kuna part Romeo, where art thou Romeo? Yeah. Deny thy father. Yeah? Yeah. Alafu katika Mercutio, yeah. Kuna mahali anasema immortal passado, punto rivaso, the hay, the pox of such antic, lisping, affecting, fantasticos. So you went to school in Nairobi? I went to school in Mombasa. Mombasa. I grew up in Mombasa from the age of 8. I left the north when I was 8. Yes. I literally hitchhiked a lorry for 2 days. No. What you say north ya Mandera, Wajir? Wajir. Wajir. Right, yes. Yeah, right at the tip of the. So Wajir, lakini nyumbani kwetu ni Moyale. Nikapanda lorry nikatoroka. Yes. 2 days, 2 nights more or less kutoroka. I was coming to join my grandparents. Yes. Nikapelekwa Mombasa to my uncle. Yes. Nikaanza primary. Buxton Primary School. Na that was an experience. Maana Kiswahili kilikuwa kingi zaidi ya vile nimezoea Northern Kenya. Anyway, nikafaulu nikaenda Shimolatewa. Naam. Not the prison, the high school. Yes. Yes. Na hapo ndio nikaanza kuandika plays, tukaenda nationals. Yes.
Kapenda sana mambo ya usanii. So sisi ndo tulioanzisha nyinyi. Na nashukuru. Tukaondoka. Na nikaendelea nikapata kazi museum. Naam. Ndio nikaendelea na utafiti, nikaenda Uingereza. Nikasoma, nikapata shahada ya PhD 2002. Alafu nikaanza kazi huko kama keeper of anthropology in British Museum. Nikarudi miaka karibu 3.5 zilizopita. Nikawa director museum. Baada ya miaka 3 nikapatiwa nafasi na Rais Uhuru, na namshukuru sana. Maana amenipatia nafasi ya kazi ambayo naiweza na naijua, na najua pia watu ambao watanisaidia kama hivi. Wakati when you're growing up ulikuwa bado kibarubaru, alafu kakutana na madam. Today we are celebrating love this week. Tell us about the journey. Mlikutana vipi aise? Mke wangu kukutana naye, jina lake lenyewe nzuri. Jina lake yaitwa Hani. Hani, kwa hivyo ni rahisi. Hani kama asali. Hani, asali, yes. Kwa hivyo ni rahisi. Tulikutana miaka nyingi zilizopita. Lakini kupendana ilikuja kwa baadaye. Kwa hivyo unajua sisi kule tunakotoka Northern Kenya, hatuzungumzi mambo ya mapenzi hapa nje mbele ya watu. Lakini kupendana tulipendana, na hivi sasa tuko pamoja miaka zinapita 10. Karibu zinaelekea 20 sasa. Hongera sana. Now please, Mheshimiwa, can you introduce us your lovely wife, Hani? Mom, karibu. Haya. Apigeni makofi. Nipe kitu. Wapi makofi ya Hani? Mani. Najua ndugu Churchill wasikia wivu bwana. Yes. Mimi tulia, niko kando kabisa. Na upe ndio ukweli huo. Sio kujifanya. Nashukuru bwana. Ni vile najua ukiwa Mombasa unaambiwa umechagua mwanangu. Ashachagua hizi. Asante. Shukrani. Pigeni makofi. Finish. How do you keep your love going? Because kuna hii kazi, una masafari kila siku, ukiamka nasikia ukiwa waziri unaamka tu kwa nyumba watu wamejaa, watu wengi kama hivi, wote wahitaji msaada. How do you balance that? Mimi hujaribu nikitoka kazini mimi huenda nyumbani. Unazima simu? Mimi huenda nyumbani, siendi kwingine. Nikitoka nyumbani naenda kazini, siendi kwingine. Kijana mzuri. Vijana wengi sana wanatizama hiki kipindi, and you are their minister, wewe ni waziri wao. Now give them an advice on what the ministry is planning to do with them this year 2014. Now this ministry is very serious. For instance, we through Kenya at 50 we got more than 100 million that we are going to put into the National Theatre. We must modernize our facilities for young people to get the opportunity to perform and to tap into the excellent. What about those talents ziko huko nje? Kuna jamaa wanakuaga huko wanasema mimi ni rapper. Aise, vipawa vyetu hazifiki, wacheza tu nyinzi kama ndugu za Makeke wakuwa Mombasani. Muziki yetu ifiki, itambi, radio za station zitu. How are you going to encourage someone ambaye muziki zake hazichezwi na ako huko bara ndani na hata waifika place kama hii ya Churchill Show? Nafikiri the most important thing, no. If you're a musician, sing things that you know can sell, and I'm very happy that we have that kind of music at the moment. Right. But I think the bigger picture is this. The bigger picture is to set up what we call a creative hub. Right. Next to the National Theatre. Okay. Where we will have different kinds of performance in that center. So we are planning to roll that out in the near future and show you the kind of things that we can put there. So we want to bring film, theatre, music, dance, if you like ballet, and all that together. So thank you so much, Waziri. Thank you. Asante Bwana Hussein Mohamed, Kenya at 50. I understand the secretary is still going on. Yes. Tutaendelea, we still continue to celebrate. We are still 50 until December. So keep celebrating until we reach 51. 12th December this year. Great. And you have a great team. Happy Valentine. Thank you so much for bringing Mamu here. Asante tunashukuru sana. Let's appreciate our very own minister, Mr. Hassan Wario. Shukran sana. Asante Sahonge. All right. So up next is Toto's Corner, ladies and gentlemen. Enjoy.
school is this now? Okay, can someone tell us the history of this great school and the motto? We listen. Riara Group of Schools was founded by Dr. Eda Gashukia and Mr. Gashukia 40 years ago. What I like about this school is the color, uniform, and activities. The activities that I like are skating, scouting, and karate. The school motto is Striving for Excellence. Excellent. And karate, who is in karate? Show us some karate lessons. Introducing Bruce Lee. Wow. Yeah, wow. That's a nice. Another one. Yeah. I try also. But that time someone has hit you with that. Well, what is Valentine? The day when people should love each other. Valentine is when somebody hates one another but they find out they really love each other and they give presents. Valentine's Day ni siku nye boyfriend na girlfriend wanaulizana kama wanataka kwenda ku day out. At what point are we supposed to have a boyfriend or a girlfriend? Yes. Yeah? In University, okay. When you're 13 to 16 to 19. Great. I want us to talk about neighbors. What's the role? What's the role of a neighbor? When you put loud music at night, they shout at you. That is a neighbor. Okay. Happy being your brother's keeper. What don't you like about your neighbor? I don't like my neighbor because all the time their children come knocking on our door, then they run away. They play a game called Ring and Run. Because they smoke. Oh, yes. Smoking is bad, isn't it? Yeah. You know goals. What is a goal in life? Yes. Achieving something. A goal is succeeding in something. Okay. Can someone tell me what's your goal? Someone with a goal in life. What is your goal in life? My goal is to pass exams. My goal is to become a famous musician. Famous musicians. Wow. Kuimba nayo. My goal is to finish school and get married. My goal is to buy a car. Okay. So we are here at Riara Group of Schools, and this year we're celebrating 40 years of excellence. Happy birthday, dear Riara. Happy birthday, dear Riara. Happy birthday, dear Riara. Happy birthday, dear Riara. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Riara. Which school is this? Riara Springs Academy. And which show is this? Churchill Show. Wacha nitakuletea mbegu upande, mimi tutakuwa najichunia mwenyewe. Eric Wainaina. Selena. Need to introduce to you a gentleman who's been overseas. I know you absolutely love him. He was here. Alikuwa anagonga wakisi mpaka wanatuma hapa ma hitmates hapa. Are you ready? Returning back home all the way from United States of America, Nairobi, Kenya. Churchill family, show your love for one and only Paul Ogutu Wakemade. All right. Polo. Yeah. Polo. Polo. Hey, Polo. Hey. Polo. Hey. Happy na. Sure. Abera na farasandaga. Hey. Ukiwa mbali mama. Atotina. Polo. Ogutu. Hey. Mama. Mama. Happy na.
long time. You know, this kind of music makes me just feel like shouting YOLO. YOLO! You know what YOLO means? YOLO means you only live once. Though I don't know why Europeans like stealing some of our slogans. Kama hiyo YOLO. YOLO is just a word that was borrowed from Nyanza here. A place called Yala. You know Yala? Meaning you are Lua dear. That is why somebody like my dad, the late Msee Alois Ogutu Wasonga was a very respectable man. This was a person mwenye ukimpigia simu na hana namba yako, atakuambia very simple instruction. Hello? Kata kwanza nikutumia M-Pesa ndio nijue naongea na nani. Shida ni sasa akutumie hiyo pesa na hajui wewe ni nani. Aone akujui. Hello? Rudisha hiyo 10 bob. Satan. I hope you know that tomorrow is Valentine's. And you know what Valentine's mean? It means you treat the one you love with a kind heart. Understand that person you love. Sindio? Umjue. Understand his or her tune of love. Unajua kuna places zingine nimetembea tangu nikuje Kenya, mahali kama Kisii. Kisii unashangaa, yani huko hivyo kunanga time, huko ni we don't repeat love. Ati hii mwaka I do this, next year I do this. You find a lady telling the husband, baby suta nunulia rose flower. Hazia anakuja na kumwambia, ngoja kwanza tutasinda tukinunua rose flower. Wacha nitakuletea mbegu upande mimi tutakuwa najichunia mwenyewe. You wonder what's up? What's up really? What's up? Since we're in Kenya and more specific Nairobi County, for men and women, do's and don'ts for tomorrow. Tafadhali, epuka kanjo. Ukishikwa hata bibi hata mimi atajua ulikuwa unatoroka Valentine. Sawa sawa. You know, kanjo, I understand that right now parking fees is 300 Kenyan shillings. Of which ni 300 Kenyan shillings and you don't get any security. Utakuja bado utapata gari side mirror imetoka. And then I'm wondering city council, why don't you come with creative ways? Unajua saizi wamekuja na departments zingine za kiovyo sana. City council wamekuja na department yenye inashughulika na watu wenye wanakojoa kwa pavement na watu wenye wanakojoa kwa maua. Wanaitwa the anti-urinating squad. Unaweza kuwaita P unit. And then you're like, what's up with these people? Unajua mahali kama I'm just imagining. This is just an imagination. Don't judge me, right? Kwa Parents Day, ukienda kwa shule ya mtoto, unaambia watu, my name's Engineer Paul Ogutu Wakemani and I'm pleased to be here with my kid today. Sindio? Huyu mtu anti-urinating squad atajiintroduce aje? Kwa majina naitwa Njozi Batenga Koromone na mimi ni kikonjozi. Ninandiri na watu ambao wanakonjoa kwa pavement na watu ambao wanakonjoa kwa chupa alafu wanatupa. And right now, with that kind of trend, I'm sure they'll come up with a department that deals with, before I say it, it's been stated that 76% of Kenyans living in Nairobi County huaga wanaharibu hewa along the streets of Nairobi. So ukiona mtu anatembea hivi poa alafu kidogo akaendelea hapo kuna noma. Ama if you're driving mko kwa traffic jam, alafu unachungulia hivi unaona mtu mwenye anaendesha gari ameangalia hivi kando kidogo alafu akainuka akarudi, sio traffic lights anaangalia. I'm sure with time they'll come up with some tins. Wanaingiza inzi 3 ndani. Mtu anaharibu hewa tao kanjo anasikia kama wewe mbozi. Atusemi ni wewe lakini hizi zinakupenda sana. Anyway, ladies and gentlemen, my name is Apollo Wakemani Ogutu and I love you all. Asanteni sana. The gentleman I'm about to introduce right now is one of my role models. He's done so much. It's so hard to see that someone has stayed in the industry for such a long time and sober. He has an amazing story. He's so more than glad to open up and talk to us about each and everything. Hizo maswali mmekuwa mkijiuliza,
is one of the easiest girls you'll ever come across. Ladies and gentlemen, is a student of Berkeley University. Wale watu wanafundishagwa muziki. Let's rise up on our feet, ladies and gentlemen. The only person whose song brings us together as Kenyans wakati tumeamua kitu itakuwa moto. I want us to show some love for our very own son. Make some noise for one and only Eric Wainaina with a brand new song. You're so beautiful, sitamruhusu akutape nami silali, sipati usingizi, kula siwezi ukilia. Selina Nyamoku, you're so beautiful, I want to marry you, yeah. So very, very beautiful. So very, very beautiful. Break down. Eric Wainaina, big hand, ladies and gentlemen. Oh wow, karibu sana. Oh my Erico, that's yani naona umeamua mazema energy ndio zako. Yeah, so how have you, safari imekuwa refu sana since how many years are you? It's going on 20 years right now. 20 years. 20 years. 20 years in music is still going strong. I hope so. Let's appreciate Eric Wainaina. Thank you, Churchill. Maze, how is it? How do you manage kukaa in the industry for all those years and still being there? Well, the thing is, as far as music is concerned, yeah, I love it. You know what I mean? Like, I was watching this Oprah Winfrey show many years ago. Yeah. And she said if you can make a career out of your passion, yeah, then you can go really far. And for me, it's the thing I've always wanted to do. Okay. So where do you get your inspiration from? A number of places. There's definitely the people who I admire, the Obamas of this world, the Mandelas of this world. Right. The Churchills of this world, you know. But also, we get a lot of inspiration from conversations that we have, from stuff that we read. Yes. So how do you manage to pick yourself up when you're very, very low? Well, I listen to music. I've got wonderful children. Yeah. I've got a wonderful wife. Yeah. So as far as sort of picking myself up whenever things aren't good, that hasn't been a hard thing. Yeah, yeah. Wakati, when you're down, the story of Valerie, how did you manage that, and how did you reconcile with your wife and the children, just to make sure everything is right? Well, the first thing I had to do was just admit that I'd made a terrible mistake. Yeah. To speak in her credit, my wife stood by me throughout. Yeah. I mean, she moved out, Right. I'll be honest, right? She moved out and said, look, Eric, if you need some time to clear your mind, you go ahead and do that. But she made it very clear to me that she could live without me, you know? And I think that's one of the things that men fear the most, is to be shown, actually, I don't actually need you, you know? But it was a process of reconciliation. I mean, we both, at one point, we even went and moved in and stayed with her parents. And what was really nice about that is that they live out of town. And so we were away from the media glare and were able to come to terms with what
what was wrong in the relationship in the first place, and what we needed to do to save our marriage. So what's, I mean, that was very, very strong of you to come out and just hold your family at that time. So what's the biggest lesson umesoma kwa hiyo, kwa love, in love? It's a season of love. Well, I'll be honest with you. I think the biggest lesson is honesty in a couple, and being able to you know, there's one thing. Couples feel like their relationship is really good if they don't argue, you know? And that's one thing me and Sheba sort of had. You know, it was a very, we're both very amicable people, very friendly people. And so we never really argue, but I think chini ya maji kulikuwa na vitu tulikuwa tunaficha, you know? So that was one of the things that we had to learn how to do, how to bring conflict into the marriage, and to be able to have a safe space through which to discuss conflict. Okay. Yeah. What's the one thing you like to tell Sheba that you've never told her? Maybe you would like to tell her here. Well, I don't know whether I've never told her this, but I think that we are together because she stood by me, you know. She could have chosen to do anything at that point. She could have justifiably walked away, you know, and one would have said that she had made the wrong decision. In fact, a lot of women said to her, you know, you are making us look bad by going back to a man who's done what Eric has done, you know. And you're not, you know, it's not good for other women to see you doing this. But she stood up to it and said, look, you guys don't understand what us guys have, you know. So what I'd want to say to Sheba is that I love you very much, and I love you always, and I've loved you from the beginning, and I'll keep on loving you. Wow. Now, you've done so many songs away from that, Eric. Do you have a favorite song? I actually, of this new material that we're putting out, what I really like is that I'm taking a lot of risks, you know, in the new music. I like we're doing. the new rendition. I like I mean, it's cool. Selena. And I just need to thank the brains behind that remix. Who's that? A young man called Kagwe Mungai, and another producer friend called Jazz Odongo. Yeah. I mean, Selena on the original has a very sort of Kikamba feel. Yes, and thank you so much. But when we were thinking about a remix, they said, why don't we try a funk vibe, you know? Yeah, I love Selena. Don't you all love Selena? So final word, as you sing for us, one of your great songs, we maliza together. Sure. And an advice to, you're tagging something along. Advice kwa jamaa wa yangu, we've done 20 years. Kuna wase siku hizi lazima watoe track, wa rap, wateremsha suruari kidogo, wa represent. That's their swag. Yeah. There's nothing wrong with that. But they want to make it right now. Well, I mean, no one can make it right now. It's a journey, you know, every single day. Yeah. I'm not where I want to be, and I want to go further. Excellent. But I just want to say to any young musician who's out there that finishing education is definitely part of the game. Whether or not you go to music college, if you can just finishing high school, finishing primary school, whatever is available to you, just finish. You know, because music is the kind of thing where people say, I've got the talent, I don't need to do anymore, you know? But I mean, what will you sing about? You know, it's also a thing of maturity. So anyone who's out there who wants to pursue a music career, finish education. Excellent. All right, so which song now, Eric? Uko na nyimbo nyingi sana. Which song are we going to do? Well, I was going to play Daima over here, but I mean... all right, we can do Daima. I just want to dedicate this to Kenya, especially right now as we go through a period of insecurity. Kama Waislamu, kama Wakristo, kama Wajaka, kama Wakikuyu, all Kenyans, we can live together in peace. Don't let Wakaleopia chamore. Missing. Moja ni fahari yetu, undugu ndio nguvu. Chuki na ukabila hatutaki hata kamwe. Lazima tuungane, tuijenge nchi yetu, pasiwe hata moja anayetenganisha. Naishi na tumaini, najitolea daima Kenya. Hakika ya bendera ni uthabiti wangu,
nyeusi ya wananchi na nyekundu ni ya damu, kijani ni ya ardhi, nyeupe ya amani. Daima mimi ni Mkenya, mwananchi mzalendo. Let's go to the bridge. Wajibu wetu ni kuishi kwa upendo, kutoka ziwa mpaka pwani, Waislamu na Wakristo. Naishi na tumaini, najitolea daima Kenya. Hakika ya bendera ni uthabiti wangu, nyeusi ya wananchi na nyekundu ni ya damu, kijani ni ya ardhi, nyeupe ya amani. Daima mimi ni Mkenya, mwananchi mzalendo. Thank you very much. Thank you very much. God bless you. And thank you so much, Erico. May God bless you and thanks for keeping Kenyans united. A big hand to Eric Wainaina.